Good morning, students. Today we are going to complete our lesson about prime numbers. Let's make a brainstorm about the things that we have explained in the last session. In the last session, we have learned how can we find the GCD of two numbers. We have said to find the GCD of two numbers. First, we have to write each number as a product of prime factors. Then we take the common elements presented in both elements with the least power. Let's take an example to remember what we have explained. The question here is, find the GCD of 36 and 18. First, we have to write the prime factorization of 36 and of 18. 36 can be divided by 2, its answer is 18. 18 can be divided by 2, its answer is 9. 9 can be divided by 3, its answer is 3. And 3 is prime, so directly we divide it by itself. So 3 divided by 3, the answer is 1. So 36 is equal to 2 times 2 times 3 times 3. So 2 times 2, it's 2 square. 3 times 3, it's 3 square. So 36 is equal to 2 square times 3 square. Now 18. 18 divided by 2, it's 9. 9 divided by 3, it's a 3, and finally 3 is a prime, so we divide it by itself, so 3 divided by 3 is 1. Then 18 is equal to 2 times 3 times 3, it's a 3 square, so 2 times 3 square. Now the GCD. As we have said, to find the GCD, we take the common numbers presented in both. So here in 36 we have 2, 3, and in 18 we have 2, 3. So we take both numbers 2 and 3. So GCD is equal to 2 times 3. Now let's talk about the exponent of 2 and the exponent of 3. 2 here in 36 الإكسبوننت of 2 الباور لل2 هون عندي إياها number 2. In 18 الباور لل2 هو 1. least الأقل هو 1. So we take 1. So GCD is equal to 2 to the power 1, which is 2. Now ل 3. الباور الموجود على 3 بال 36 هو 2. الباور الموجود على 3 بال 18 هو 2 نفس الشي، فبناخد ال 2. So بتصير times 3 square. Then the GCD is equal to 2 times 3 square. فينا نكمل الكالكوليشن، بتصير 2 times 9. So it's equal to 18. Then the GCD of 36 and 18 is equal to 18. Then to find the GCD we take the common elements and the least power. ناخد بالأول الكومون، كل شي موجود بالاثنين، ونرجع بنطلع على الباور، بناخد أقل باور موجود. Here is another example. Find the GCD of 14 and 27. So first we have to write the prime factorization of 14, the prime factorization of 27. 14 divided by 2 is 7. 7 is prime, so directly بنقسمها على حالة لأنها prime. So 7 divided by 7 it's 1. نجي لل 27. 27 it can't be divided by 2, so directly we divide it by 3. 27 divided by 3 it's 9. 9 divided by 3 it's 3. The 3 prime دغري بنقسمها على حالة, so 3 divided by 3 it's 1. So 14 is equal to 2 times 7. 27 it's equal to 3 times 3 times 3, 3 times, so 3 to the power 3 or 3 cubed. صار عندي ال 14 كتبتها as a product of prime factors وال 27 كمان. نجي لل GCD. GCD لل 14 و 27. فهون نحن بناخد الاشياء الكومن اللي موجودة بال 14، الارقام الكومن الموجودين بين ال 14 و 27. هون مثل ما ملاحظين فيش عندي شي كومن بين ال 14 و 27. So ال GCD صار 1، the number 1. بما انه طلع عندي ال GCD 1 صار فيه يقول عن ال 14 and 27 are relatively prime. Okay, so to prove any two numbers are relatively prime, we find their GCD and we prove that this GCD is equal to 1. Now we are going to explain a new idea, which is the least common multiple of two natural numbers. The least common multiple
its abbreviation is LCM. Here is a small activity. In part 1, write the first 7 multiples of 8. Of course, you know how to write the multiples of 8. Here are the multiples of 8. We start by 0, 0, 8, which is 8 times 1, 16, which is 8 times 2, 24, which is 8 times 3, 32, which is 8 times 4, 40, which is 8 times 5, and 48 finally, which is 8 times 6. Here are the first 7 multiples. Part 2, write the first 7 multiples of 6. The same method. The multiples of 6 are, first we start with 0, which is 6 times 0, 6 times 1, which is 6, 6 times 2, 12, 6 times 3, 18, 6 times 4, 24, 6 times 5, 30, and finally 6 times 6, 36. Here are the first 7 multiples of 6. Part 3. What is the least non-zero common multiple of 8 and 6? بدهم النون زيرو يعني ما يكونش زيرو والليست كومن مالتيبل يعني المالتيبل المشترك بين ال 8 وال 6 أصغر واحد فيهم. فإذا بتلاحظوا هون غير الزيرو مشترك بيناتهم بس أنا بدي المالتيبل المشترك بين ال 8 وال 6 غير الزيرو. فهون إذا بنلاحظ المالتيبل المشترك بين ال 8 وال 6 هو ال 24. So the least common multiple presented in 8 and 16 is 24. So LCM is equal to 24. هذه الميثود كنتوا تستعملوها السنة الماضية. كنتوا تكتبوا المالتيبلز للنمبرز وتطلعوا على الكومن مالتيبلز وتاخدوا أصغر واحد كنا نسميه ال LCM. خلينا نشوف بالبارتس 4 و 5 شو طالبين منا. بالبارت 4 طالبين write the prime factorization of 6 and 8. ما نكتب ال prime factorization لل 6 وال 8 يعني ما نكتبهم as a product of prime factors. بالبارت 5 قايلين لي calculate 2 to the power 3 times 3. ما نجيبوا لهالرقم قدي جوابه. compare the result to that of part 3. ما نرجع نقارن النتيجة اللي طلعت معي هون بال 2 cube times يعني جواب ال 2 cube times 3 ونقارنه مع الجواب اللي طلع معي ببارت 3. رح نبلش أول شي ببارت 3 نكتب البرايم factorization لل 6 وال 8. So 6 divided by 2 it's 3. 3 prime directly you divide it by itself. So 3 divided by 3 it's 1. Then 6 is equal to 2 times 3. ال 8 divided by 2 it's 4. By 2 it's 2. And by 2 it's 1. So 8 it's equal to 2 times 2 times 2 يلي هي 2 cube. نجي لبارت 4 طالبين مني نجيب جواب 2 cube times 3. خلينا نجيبه 2 cube times 3. رح فصل 2 cube. 2 cube هي 2 times 2 times 2 3 times. 2 مضروبة بحالة 3 مرات times 3 رح اتركها محلها. So بنجيب الانسر 2 times 2 4 times 2 it's 8. 8 times 3 so it's 24. Then طلع الانسر لل 2 cube times 3 هي 24. إذا بتلاحظوا ال 24 هو نفسه جواب ال LCM اللي طلع معنا ببارت 2. Okay. Then ال LCM شو لاحظنا هو 2 cube times 3. نفس ال 2 cube times 3. طيب بنيجي من وين طلعت عندي هاي ال 2 cube times 3؟ هيدي ال 2 cube times 3 إذا بتلاحظوا هيدي ال 2 جبناها من ال 6 وال 8. اوكي موجودة بال 6 وال 8 وال 3 موجودة بال 6. فأخذت أنا هون بال LCM كل البرايم نمبرز اللي طلعوا معي بالبرايم فاكتورايزيشن ال 2 وال 3 ولو ال 3 مش موجودة بالاثنين فأخذتها. بنيجي للباور لل 2 هون عندي بال 6 الباور لل 2 1 هون عندي الباور لل 2 هو 3 فإذا بتلاحظوا أخذت أكبر باور لل 2 فلهيك طلع الجواب 2 cube times 3. يعني as a notation or as a conclusion إنه هون عنا لاحظنا we notice that we have taken all the numbers presented in the prime factorization ولو مش common بين الاثنين أخذت هون عندي 2 وال 3 وإذا بتلاحظوا الإكسبوننت أو الباور أخذت ال highest power. هون على 2 كان عندي 1 هون عندي 3 أخذت ال highest يلي هو ال 3. فas a conclusion لجيب ال LCM ل 2 natural numbers باخذ كل الأرقام الموجودين بالprime factorization اوكي وبناخذ ال highest power. إذا كان عندي powers باخذ ال highest power مش ال least power مثل ال GCD.
So by definition, the LCM of two natural numbers, A and B, is the product of all prime factors of A and B, each with the highest exponent. So ال LCM هو ال product وضرب كل prime factors، كل الأرقام البرايم اللي بيطلعوا عندي بال A وال B ما باخذ ال highest exponent. إذا كان عندي power لأي رقم باخذ ال highest exponent. لنفهموا أكثر هالديفينيشن رح ناخذ 3 applications نحلهم أنا وياكم بالفيديو. Application 1. Write the prime factorization of 120 and 36. خلينا نكتب نبلش أول شي بال 120. 120 divided by 2 it's 60, by 2 it's 30, by 2 it's 15, 15 divided by 3 it's 5, and 5 is prime so we directly divide it by itself, so 5 divided by 5 it's equal to 1. Then 120 is equal to 2 times 2 times 2 ثلاث مرات فلك كتبنا 2 cube times 3 times 5 فصارت 120 هي 2 cube times 3 times 5. نجي لل 36 divided by 2 it's 18, by 2 it's 9, by 3 it's 3, and 3 it's prime so divide it by itself, so 3 divided by 3 it's 1. Then 36 صارت 2 times 2 it's 2 square times 3 times 3 it's 3 square, so 36 equal 2 square times 3 square. Part 2. Find the LCM of 120 and 36. مثل ما قلنا لجيب ال LCM بكتب كل الأرقام اللي طلعوا عندي، كل البرايم نمبرز اللي طلعوا من البرايم فاكتورايزيشن لل 120 وال 36. هون البرايم نمبرز اللي طلعوا معي هن 2 وال 3 وال 5. فيش شي غيرهم غير 2 وال 3 وال 5. So we write ال LCM equal 2 times 3 times 5. نيجي للإكسبوننتس يلي هن الباورز. بنطلع بالأول على الباور لل 2 مثل ما قلنا بناخد الهايست باور. ها موجود عندي الباور لل 2 3، ها موجود الباور لل 2 هي 2، فنحن بناخد الهايست فأكيد راح آخد ال 3، فبحط فوق ال 2 الباور أو الإكسبوننت 3. نيجي للنمبر 3. ال 3 هون الإكسبوننت لإله 1، بال 36 الإكسبوننت لل 3 هو 2، فأنا باخد الهايست هو 2 فبحط فوق ال 3 2. نيجي لل5، ال5 مش موجودة غير بال 120 فبنزلها مثل ما هي 5. So ال LCM صارت 2 cube times 3 square times 5، لكن باخذ كل الأرقام بالأول اللي طلعوا عندي البرايم نمبرز اللي طلعوا من ال 120 و 36، هون طلع عندي 2 و 3 وال 5. برجع للباورز بشوف أي أكبر باور بحطه فوق كل رقم. Now application 2. Write the prime factorization of 45 and 105. كمان راح نكتب ال prime factorization of 45 and 105. راح نبلش بال 45. 45 تنقسمش على طول لأنه منتهي ب 5. So 45 divided by 3 it's 15. 15 divided by 3 it's 5. ال 5 برايم دغري بقسمها على حالها. So 5 divided by 5 it's 1. Then ال 45 صارت بتنكتب 3 times 3 اللي هي 3 square times 5. صارت ال 45 3 square times 5. نيجي لل 105. ال 105 تنقسمش على 2 لأنه منتهية ب 5. So دغري بنقسمها على 3. ال 100 هون تنقسم على 3 لأن جوابها ال 1 plus 0 plus 5 it's 6. So can be divided by 3. So 105 divided by 3 it's 35. 35 تنقسمش على 2 لأنه منتهية ب 5. وبتنقسمش على 3 لأنه جمع digits لها 3 plus 5 it's 8. Can't be divided by 3. So 35 نقسمها على 5 تطلع 7، وال7 هو برايم دغري بقسمه على حاله. So 7 divided by 7 it's 1. Then ال 45 صارت 3 أو ال 105 sorry صارت 3 times 5 times 7. So ال 105 it's equal to 3 times 5 times 7. طالبين مني ببارت 2 الجي سي دي لل 45 وال 105 وال LCM لل 45 وال 105. نبلش بالجي سي دي. مثل ما قلنا بالجي سي دي بناخد بس الأرقام الكومون، الأرقام اللي موجودين بالاثنين بال 45 وبال 105. بنطلع هون عندي بال 45 عندي 3 و 5، بال 105 كمان عندي 3 وال 5، فباخد الأشياء الكومون يلي هن ال 3 وال 5. صار عندي 3 times 5.
بنيجي للإكسبوننت أو للباور، بناخد أصغر باور. الباور الموجودة على 3 هون 2، الباور الموجودة على 3 هون 1، فباخد الأصغر يلي هو ال 1، فبحط هون فوق ال 3 هو 1 يلي هي 3 باور 1 هي ذاتها 3. نيجي لل5، ال5 الباور الموجود عليها هو 1، وهون الباور موجود كمان على ال5 هو 1، فهون مساق بأنه هن نفس الشي، فبحط فوق ال5 بحط باور 1. صار لي جي سي دي اللي هو 3 times 5، في اكتبوا كمل الكالكوليشن وحط equal 15. نيجي لل LCM. بال LCM عكس الجي سي دي، باخذ كل شي موجود عندي أرقام بال45 وبال105. بال45 عندي ال3 وال5 بحطهم. شو بعد في عندي بال105 مش موجود بال45، بعد عندي ال7 فكمان بحطها، فصار بالLCM بحط ال3 وال5 وال7. نيجي للباورز. بالباورز باخذ أعلى باور، فهون الباور الموجود على 3 هو 2، هون الباور الموجود على 3 هو 1، فباخذ أعلى باور يلي هو 2، فصارت 3 باور 2 تايمز الباور هون الموجود على 5 1، وهون موجود كمان 1، هون مساق بنفس الشي فبحط ال 1. 7 أصلا هي نزلتها مثل ما هي، 7 مش موجودة بال45، فصار ال LCM هو 3 square times 5 times 7. The final application, application 3. Write the prime factorization of 320 and 504. 320 divided by 2 it's 160, divided by 2 it's 80, by 2 it's 40, by 2 it's 20, by 2 it's 10, by 2 it's 5. 5 prime we divide it by itself, so 5 divided by 5 it's 1. So 320 equal 2 مضروبة بحالة 6 times, so it's 2 to the power 6 times 5. 504 by 2 it's 252, by 2 it's 126, by 2 it's 63, by 3 it's 21, by 3 it's 7, and 7 is a prime, we divide it by itself, so 7 by 7 it's 1. Then 504 is equal to 2 مضروبة بحالة 3 مرات, so 2 to the power 3 times 3 مضروب بحالة 2 times, so it's 3 power 2 times 7. Part 2 منجيب ال GCD وال LCM of 45 and 105. ال GCD مثل ما قلنا بناخد بس الأرقام المشتركة اللي موجودة، الأرقام الموجودين بالاثنين ب 320 وبال 504. هون الرقم اللي موجود عندي بالاثنين بس عندي 2 موجودة ب 320 وبال 504، so بحط 2. بنيجي للباور أو للإكسبوننت اللي بدي أحطه على 2. هون الإكسبوننت لل 2 ب 320 هي 6، بينما بال 504 هي 3. أكيد هون أنا بالجي سي دي باخد أقل باور، فهون أقل باور هو ال 3، فبحط فوق ال 2 3. صار الجي سي دي بين ال 45 وال 105 هو 2 to the power 3. نيجي لل LCM. ال LCM قلنا بناخد كل شي أرقام موجودة عندي ب 320 وبال 504 ولو مش مشتركين، فهون الأرقام الموجودين عندي هن 2 وال 5 وال 3 وال 7. أكيد ال 2 هون ولو موجودة بالاثنين بكتبهاش غير مرة واحدة بس. لو 2 إذا رقم عندكم موجود بالاثنين بكتبوا بس مرة واحدة. هون الأرقام الموجودين عندي هي 2 وال 5 وال 3 وال 7. نيجي للإكسبوننتس أو للباورز. بنطلع على 2، هون عندي باور 6، هون عندي باور 3. مثل ما قلنا بالLCM باخد أعلى باور، هون أعلى باور هو 6، فبحط فوق ال 2 6، صارت عندي 2 to the power 6 times. بنيجي لل5، ال5 مش موجودة غير هون فبنزلها مثل ما هي بحطها 5 times. نيجي لل3، ال3 كمان مش موجودة غير بال504 فبنزلها مثل ما هي، هون 3 سكوير بحطها 3 سكوير. وال7 كمان مش موجودة غير بال504 فبنزلها مثل ما هي. صار ال LCM هو 2 to the power 6 times 5 times 3 to the power 2 times 7. فلكن كconclusion لجيب لي GCD باخد بس الأرقام الموجودة المشتركة بين any two numbers، يعني ال A وال B اللي أنا عم بجيب لهم ال LCM وال GCD. والباور إذا كان في الرقم الباور أوكي فبحط أصغر باور. أما ال LCM فباخد كل شيء أرقام موجودة بالنمبرز اللي عم بعمل لهم prime factorization، وبالنسبة للإكسبوننت أو للباور باخد ال highest power.
الهومورك اللي مطلوب منكم تحلوه هو هول parts 1 2 3 وال 4. مثل ما اشتغلنا بالاكزامبلز بتجيبوا البرايم فاكتورايزيشن، ترجعوا تجيبوا الجي سي دي والال سي ام. وبالنسبه لنمبر 4 بتبرهنوا هول تو نمبرز اللي هن 24 27 relatively prime، يعني بدكم تبرهنوا انه الجي سي دي لإلهم 1. So till here we reach the end of our session for today. Thank you for listening. Have a nice day.